Ra leboga BDF Band. Re santse re eme jalo, while still standing, we'll invite Reverend Jacoba Setlo for the opening prayer. We'll invite Reverend Jacoba for the opening prayer while still standing. We'll invite Reverend Jacoba for the opening prayer. Re go laletse ka kono moruti go tla go re bulela tiro eno ka thapelo. Re go laletse ka kono moruti go tla go re bulela tiro eno ka thapelo. Ga ke itse gore a moruti o teng hano. Ga ke itse gore a moruti a o teng hano. Ke kopa gore moruti yo o teng a tle ka kwano a tle gore bulela ka thapelo. Ke a leboga moruti. Ke a leboga moruti. Moruti Molebatsi ke ena tla re bulelang ka thapelo. Ke a leboga. Let's remain standing. Dear Heavenly Father, thank you for the assurance that we are never alone. Help us to remember that you are always with us, even in the midst of our fears. Strengthen our faith and help us trust in your power. Overcome any challenges that we face. Fill us with your peace that surpasses all understanding. I trust in the name of Jesus. Amen. Ra leboga moruti re ka tsaya manno a rona ba gaetso. Ra leboga moruti Molebatsi, moruti mogolo wa kereke ya Anginas mono Botswana. Me ba gaetso ke yona nako ya gore re tseye jalo musical item ka andante chorus. Me pele ga ho gongwe nna le mokaoleng wa me re lo dumedise re lo amogele mo mosong ono. Phukwi a tlhola gangwe e lone letsatsi le leng gore re hano go gopola le go gakologelwa Tautona wa ntlha wa lefatshe la Botswana, the first president of the Republic of Botswana, a nation builder, a great statesman, the founder of this great nation, says Seretse Khama. Me ba gaetso a re dumedise mo mosong ono hape le ga tautona wa rona wa lefatshe la Botswana le mme Matsile, hape le ga motho tautona wa rona le ma rona. Re dumedise jalo, re lemoge jalo the Speaker of the National Assembly, re lemoge jalo the Chief Justice, the former President, Remogae, former Vice President, bagolo botlhe ba e leng gore ba hano. Me re lemoge jalo bogolo moeng wa rona wa lefatshe la Botswana, the former President of Mozambique, Dr. Joaquim Alberto Chisano. Ra lo lemoga bagolo ba rona re lo dumedise mo mosong ono. Nna ke bidiwa gote Leso ga Joani. Ke a leboga nnaka, nna ke bidiwa Sefane Phuthego. Re tla bona re le kgweetsa ka rutileng ka teng ke mokgweetsi wa rona. Mo ge nako, I'm inviting Andante Chorus for a musical item. Thank you.
usitshele matakane. Fiela, fiela, fiela manyana. Fiela manyana, usitshele matakane. Fiela, fiela, fiela manyana. Fiela manyana, usitshele matakane. Mama niki sitati samosadi. Fiela manyana, usitshele matakane. Mama niki sitati samosadi. Fiela manyana, usitshele matakane. Fiela, 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 fiela manyana. Fiela manyana, usitshele matakane. Sitati samosadi. Fiela manyana, usitshele matakane. Mama niki sitati samosadi. Fiela manyana, usitshele matakane. Fiela, 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 fiela manyana. Fiela manyana, usitshele matakane. Sitati samosadi. Fiela manyana, usitshele matakane. Sitati samosadi. Fiela manyana, usitshele matakane. Fiela manyana, fiela manyana, usitshele matakane. Ra leboga andante chorus, ra leboga jalo andante chorus ke tsatsi le le molemo, tsatsi le leng gore re hano e se tsatsi la bohutsana e le tsatsi la go itumela, re itumela botshelo jo bo kileng bo tshelwa ke the first president of the Republic of Botswana, Seretse Khama. We are here to celebrate the life of our first president, Seretse Khama. Me ba gaetsho mo nakong eno ke la le sejalo tona mo ofising ya Tona Honorable Kabo Nils Chele Murwaing go tla go re neela mahoko a kamogelo. Welcome remarks by the Minister for State President, Honorable Kabo Nils Chele Murwaing. Ke a leboga batsamaisa tiro ba tsatsi la gompieno. Thank you, Directors of Ceremony, Your Excellency, Dr. Mokgweetsi Eric Abetso Masisi, the President of the Republic of Botswana, le Mme Matsile Marona, the First Lady of the Republic of Botswana, Your Honor, Mr. Slamba Tsohane, the Vice President of the Republic of Botswana, and Mme Matsohwane, Your Excellency Dr. Joaquim Alberto Chisano, former President of the Republic of Mozambique, Your Lordship Reterence Ranomani, the Chief Justice of the Republic, Honorable Cabinet Ministers here present, Honorable Justice Mem Matau, President of the Court of Appeal, Honorable Pono Moatlhudi, the Deputy Speaker of the National Assembly, Honorable Members of Parliament here present, Dr. Ponatshego Kidikilwe, former Vice President of the Republic of Botswana, Kgosi Puso Gaborone, modulasetilo wa ntlo ya dikgosi le marara a le leng hano mo tsatsing la gompieno, Kgosi Serogola Seretse, moemela bogosi jwa ga Mmangwato, Me Emma Pelwetletse, Permanent Secretary to the President, Your Excellencies, members of the diplomatic missions and heads of international organizations here present,
members of the religious fraternal, Your Worship Austin Abraham, the mayor of the city of Gaborone, and other mayors and council chairpersons here present, senior government officials and chief executive officers here present, former cabinet ministers and members of parliament here present, senior citizens, Botswana ka kakaretso, sons and daughters of Seretse Khama, distinguished guests, ladies and gentlemen. Ke a le dumedisa batho beso. Good morning, ladies and gentlemen. Distinguished guests, ladies and gentlemen, today, the 1st of July, 2024, presents yet another moment of deep reflection by the nation of Botswana on the invaluable legacy that our founding president, Seretse Khama, has left for us. As Botswana gather across the length and breadth of our beloved country to commemorate this important day, let us be reminded of its significance to the story of our life as a people. Let us situate ourselves on the tapestry of Botswana that he, together with his colleagues at the time, painstakingly worked hard to make during his leadership. We appreciate Seretse Khama as a fountain of knowledge, ideas, and wisdom from which we shall continue to drink to quench our thirst and our desire for a better Botswana. We are here to celebrate a Pan-Africanist par excellence, a Republican, a true Democrat, and an embodiment of everything that Botswana aspires for. As I welcome you to this important occasion, let this day be not just another day presenting an opportunity for relaxation as we go about our daily lives oblivious of where we come from as a people, the challenges we have had to endure to get where we are today, and more importantly, where we want to see ourselves in the near future. For doing so would be to lose focus on the ideals of our founding father, that of always seeking to shape a better destiny for our people and our nation. Indeed, Seretse Khama executed his role as a national leader with utmost diligence, commitment, and dedication to lead Botswana from poverty to independence and set it on the path to an economic success story that we have come to be known for today. As we celebrate today, let us pause and ask ourselves what it is that Seretse would have wanted us to become beyond the now. And more importantly, what contribution we need to make to continue his dream of a prosperous Botswana. Comrades, compatriots, sons and daughters of Africa, ladies and gentlemen, my duty is to welcome you to this auspicious occasion, the Seretse Khama Day commemoration. Indeed, you are welcome, ladies and gentlemen. May God bless Botswana. May God bless all of us. Ra go leboga tona ka mahoko ao me mo nakong eno ke nako e leng gore re tla bo re tshwanna jalo go tswella gape lenaneo la rona jaaka ke boletse gore re tla bo re boga thata ga go tla mo nakong jaaka e le gore re sologela jalo gore go tle molitsi wa Katara yo e leng ene a tlileng go re natisa tsatsi la gompieno mme gongwe ke go gakolela jalo gore in 1966 Botswana was the third poorest country in the world. Botswana inele le haseleng gore ke la boraro le setla mo le hatsi lotlhe ka ngwago wa 1966 ha tautona Seretse Khama ana tautona re tsa boipuso utlwa mahoko a gagwe jaaka ana bua kana go eo ha Botswana yo ana le mosetla. Botswana is a poor country and at present is unable to stand on its own feet
and develop its resources without assistance from its friends. Ke mahoko a ga Seretse Khama, e le mahoko a gagwe a ntlha, his first public speech as president on the 6th of October 1966. Jaaka na supa lehatshe leno le le setlha mme le beile mo ditsaleng tsa gagwe gore le thuse. Me ke tla laletsa jalo wa Katara gore a tle gore natisetsa mme ke tla bo ke mo kotetse thata ka nako. Soli Sebotso.
Seretse botso kana baopedi ba katara ka sekwamoraro kgotsa tikela sengwanyana ga a kgone go ja mme ke a go leboga Reso ka pene e monate eo e re sa monate ga le gore go na le mongwe mo gare ga rona yo sa itumelang e tsebe se go rata ga gagwe e tsebe le go rata ga Satane ke a leboga Reso mme a ke re mo sebakeng se re kgone go tshwara nako makipiletse ko seraleng Reso pelote le tlhaodi ra toropo wa pele wa Gaborone gota gore ga magoko a le mabedi a le mararo ka a itseng ka teng Reso mototege tautona rona wa ntlha se Seretse Khama mme re ntse a goroga jaana kana ka mangato ga re mo itse ka leina le re bitse a bidwa go te modumo montu ke ta toga ke tenega ke ta toga ke tenega kgang e ga e ka ke a tolokolola ka sekgowa ya wela ga e welang teng the uprightness and outstanding capabilities of Seretse Khama helped to put this nation where it is today. Seretse was a fastidious man, thorough in his dealings. Seretse Khama loathed very intently people of perfidious characters. I had listed items in Botswana here which I find it appropriate that I should resort to them. As speaking in English,
will dilute exactly what is meant to. Once upon a time when I was the mayor, people in Extension 2 refused to pay their rates and taxes. We pleaded with them for quite a long time, but they would not heed our request. As the mayor, I ordered the treasurer to go around Extension 2 for 3 consecutive evenings, announcing that on the 3rd day, those houses will be closed. And that on the 4th day, I instructed that those houses be locked. Rabora horeka diskelem key, re di lotela. Ire resna di lotela raba bolella hore. Motswara madi wa councilor ta bereka go counseling from 4:30 to 7 o'clock gore ba te go duela. Me ga nna jalo. Me go ne go na le batsetsi. There were lactating mothers that were locked outside. Of course, they all paid that same day. And the following day, I was summoned to the State House by Seretse. And he said, "Gato loteletse batsetse konte." Kare ke ba loteletse konte. Ke tahela ke sa tsene ko teng. There was a bank strike in 1975. And during the course of the strike, we went and saw him for intervention. Haribu alene, rilemo striking. Abarerare, I cannot talk to you at the point of a gun. Rabori tobo. On the 30th of September, we used to have what we call the Mayor's Ball. And we invited a band called the Scaras to come and perform in the evening. Unfortunately, that same day, mongwa baba hiraka madia hetanga rona bo ba sa tekwa ka lesego ra utlwalla gore ga nke bata ra senka bangwe ba go dira tiro eo ya gore netahaletsa gore ra itumela mo maitseboeng ne ba bitso ga di Scaras band. On Monday morning, as the mayor, I wrote a letter to all of them to the Scaras band, members of the Scaras band, singly and individually. Le idiwa go berekela mo gaborone ha ke santse ke le meara 5-kilometer radius. Hanna jalo go ne go na le mongwe a bona le go Francis Town kanela trebere ya me koloi ya me BD1 ka la tela motho go Francis Town yo o monela le kwalo le gore ga bana go thoba tshameka mo gaborone ha ke santse ke le meara. Kabokira copy to the president through his permanent secretary, Steenkamp. Mirle malati ala mararo ampitsa gape. Seretse antare. Na wena dithata tse di kana tseo di tsa kae. Ke mora kere dithata tse ke di neelwa ke tsamaiso ya puso ya gago.
nako nngwe ga bo go na le batho ba bangwe yana mongwe wa bone ne le Matanta wa People's Party banna ba mo gonya ka dipuo gore ga a sa thwa busa go na le mongwe yo busang yo molaolang. And this is what he had to say, that there is rumor mongering in town, that there is a certain Goliath who stands between me and my ministers, to the extent that my minister can no longer see me. Nothing can be furthest from the truth than this. That was Seretse, I knew. Aralo antare masiraro batagwa sekweleng ka gore a re ga rutega ke rutegile go mo gaisa jaanong ke senke vice president a santsa seo ka bo ke dumelana le ene morago ga malatsi ka mmisa ka re ra ke bone vice president yo ta go tshwarellang ga o santso seo mirra ka gore ke tsala gago le nna o senke president ka gore ke tsamaya nao nna ke bone vice president yo ke mo tshepang thata yana le wena o senke president o eta re nna le wena re seo ba sale ba busa le ga tshile ke ka ga Seretse ene a re ga dipuo di nna a se ke a ngange le wena a dumelane le wena mme a go supetsa gore mo go batang ga kwa go kgona ka gore metsotsonyana e re hileng ga se a sepe nako nngwe ga nna le kgang a sena go tenega tsatsi le gona a tenega le go se libe phikwe a ba re kana nna nka bola motho e be le gore mo ga borone mo ka nne go na le dithakana thogo ke ta e bua hela jalo tsa maforanta bo maitshwarelo bo rantao bo gidi ba tsama mo Freedom Square mo ga ka ke a bola motho wa le hora ga ka ke a bola motho e re tsore phithego high extension 2 ga Uncle Boys a ba roma Mamelodi gore a botse gore a batho ba bo gidi ba teng Mamelodi a boela go na re ba teng Well, I hope you know le mokgwa go rona na le puo ya reng ha tshwere phithego ba go na le motho mo a re tshwenyana o ta nna re hey la wena motho me no mashanta yo wa re tshwenyayo ya no president le na ba lutwa le go kola a ba ta go extension 2 kwa a kola go ba ntsa re wa bua ba tsam mai kwa ga kola gobe a ba o tshwara hela ga bo go di tok a ba re gatwe gang ka ke ka bola motho a ba didimana a bua la bobedi a re gatwe gang ka ke ka bola motho ke ka simolla ka eno meno a mashantayo ha ri a lokana o tshwere mmaeke jaanong o tsamaisa monwana yana ha o tsamala ka go boranta o bo marumo yana bothe ba robala abane la kola go mma ke a ba tswa tsama ile hela ka dikela motho ntha go emela bele da botse motho ka bola motho nna bo ra ke a tsama bo ba emela bothe ba tswa ba tsama jaanong ene le motho ntseng jalo le tola ga go la ntha kwenyelane e sna go nna presidente ile ha boa aya go Downing Street I had a raya prime minister are I am supposed to go back home tomorrow. Will you allow me to go back home this time around? Hagere o itse gore ba ke ba motsaya ya rarwa ba ba mo kganela jaanong ka rona ile go le president a botsa gore will you now allow me to go back home this time around?
That is the Seretse I know. Meka ke libile nako. Ke tabua kere kana ba gaetsho go ha ke bua ka sefarathatha. Ele morathula mokobe te motho masheta. Motho a gago a se ka bopama a se ka bolwa ke mmopamo. Basimane irile ba ile go siana morwa matanta o na le teng irile a siana a bathala sehuba se se tona gampieno ha re bua yana le People's Party santse go thola sehuba sa ga Khama. Thula mokobe te motho masheta. Motho a go a se ka bopama a se ka bolwa ke mmopamo. Mtsami porogo mathoka lebelo mtsetso maka dinaledi morwa morongwa ka lehiga kgoding ka itulela morwa wa sa ke musikere thobane o boe o isikere. Ba ga etso ke ne ke ngapa fela ga ke batle gore mostano mkhutshwana nna nthare 5 minutes wa go hedile mme ke emegela gone ho ke sare ke heditse morwa thakanya direto mmina phutile mokabayane ga se phuti mo phuting ha ba ya peile o e je fela ke tšhaisitse ba gaetso. Ra le boga mogolle ra etso pelote le tlhaudi mme ko nteng ga go senya sebaka batsadi mma ke biletseng kwano ra etso Adolf Hirschfeld yo kileng a ba a eteletse letsholo la itshireletso a tare hema go kwa mabedi a le mararo ka ga itseng se Seretse Khama ka teng mme ra ntse kwano yana re itumeleng ga re mo disu ke tlo go ipela le go itumela reso. Directors of ceremonies, Your Excellency the President, Lemme Mama Sisi, let me say all protocol observed. Hangat karjabu agi to hage senya. My first interaction with the late Seretse Khama occurred about 5 years after my joining the public service in 1969. In 1975, I transferred from the Central Statistics Office to the Botswana Police Service Special Branch, which was the intelligence and security component of the Botswana Police Service then. I believe that my introduction to Seretse's style of leadership began at that stage. First of all, he sanctioned my parallel transfer from the Statistics Office to the Police Department, even though it caused some great deal of discomfort among some members of Parliament, simply because the then Commissioner of Police was also a Hirschfeld. The late Seretse Khama was well known for his ability to take decisions. Popular or unpopular, he would take decisions. In 1978, I was appointed on promotion to the position of head of special branch. And by virtue of that position, I started attending a number of meetings that were chaired by the late Seretse Khama. And it was during this stage of interaction that I began to appreciate even more of his leadership qualities. For example, how he would allow everyone ample opportunity to express themselves before any decision was taken during such discussions. The late Seretse Khama greatly valued people's views
and encouraged their full participation during meetings. Una tota ibile amogela megopolo ya batho re Khama. The late President Khama believed in the unity of his nation, and he was never apologetic in sharing his ideas of how to achieve that vision. For example, he was not convinced that the teaching alone of other indigenous languages in Botswana schools would bring about national unity. He rather believed that there were other equally important national issues that deserved attention. And because of this conviction of his, some people labeled him a tribalist, but he was not. Khama espoused freedom of the individual, and it is against this principle that Botswana ratified the Geneva Conventions on the Status of Refugees and Displaced Persons. Consequently, and against all odds, Botswana started accepting political refugees from the minority-ruled states in Southern Africa, and subsequently from other African countries. The Norwegian-sponsored Nansen Medal, awarded to Khama in 1978, was in recognition of Botswana's contribution to the refugee cause. It was also in recognition of the fact that although this country's population was very small at that time, there were already 25,000 political refugees in Botswana. Khama was known as somebody who would take a decision when he was very clear in his mind that it was the right thing to do. The following examples should serve to buttress this point. One, I've already alluded to my transfer, which he sanctioned as the president. Number two, in the interests of Botswana, Seretse Khama's government adopted a policy to trade with apartheid South Africa when the rest of Africa advocated sanctions. Additionally, he consolidated Botswana's position by forging very close ties with independent African states such as Tanzania and Zambia. I believe he also derived a great measure of personal satisfaction from being directly involved in the setting up of the Frontline States, an informal body of Southern African heads of state created to work for the liberation of non-liberated countries in our region. He also derived full satisfaction from his involvement in the creation of SADC. Number three, he appointed a white person as his permanent secretary at a time when many thought otherwise. Khama o ne a rata batho, a rata go ba bona, le go tsaya dikgang le bone, le go utlwa maikutlo a bone, particularly about national issues. In this respect, I had the personal privilege of occasionally being invited to State House, particularly on Friday evenings, where we itisa le mogolo. Ne re itisa tota le mogolo. A ja diphilo ke sena go di momosetsa, a ba nnathela. On some occasions, we would visit the late Seretse, his cousin, who was also one of the former vice presidents of this country, Khama. On other occasions, we would visit his late friend, Richard Manatuko, who later became Botswana's High Commissioner to Zambia. On one or two occasions,
we would visit the University of Botswana Public Arena on Friday evenings, traveling incognito when there were political presentations by various political organizations, but we never stayed for the full duration of those sessions. Khama particularly enjoyed listening to opposition presentations. The last time I was physically close to Seretse Khama was when he was flown back to Gaborone from London after his hospitalization in the United Kingdom in 1980. I believe that was the last time he rode in his state car. Ke a leboga batsamaisa tiro. May his legacy live forever. Pula. Ke a leboga raiso, ke a leboga. Mogako a mantao a ke ra senya ne ra reditse sentle ka tshwagalo ka ditsebe tsa rona. Mme a ke re batsadi re tshwara nako ke re at this juncture allow me to call to the podium His Excellency the former President of Mozambique, Dr. Joaquim Chissano, to give us what he has and how he became a friend of this great nation, Botswana. Please. I did not realize that the president was standing behind me. Sorry to keep you standing. His Excellency Dr. Mokwetsi Eric Kibetswe Masisi, President of the Republic of Botswana, distinct invitees, ladies and gentlemen. Dumelan. I know I have a limited time to make my intervention, and I am promised not to take you away. That's why I made my greetings simple and direct. But this does not mean that I do not recognize the presence here of very important personalities who represent brotherly peoples and states. Therefore, I would like to express special gratitude for the invitation by His Excellency Mokwetsi Masisi, President of the Republic of Botswana, to participate in this memorable Seretse Khama Day, a special event of great value for the history of Botswana and for collective history of our brotherly peoples. I also want to congratulate the Botswana authorities for the decision to organize this event that speaks of the legacy of President Seretse Khama, as it is above all, an event that builds the future and transmits noble values and seriously involves brotherly peoples, particularly their youth. Ladies and gentlemen, youth of Botswana, youth of Africa, history teaches us that relations between the brotherly peoples of Mozambique and Botswana date back to ancient times, through permanent contacts, through ties of affinity and social networks.
These relationships can be defined as consistent since the settlement of the Bantu people here in our region, Southern Africa. The distant but most memorable moment is Mfekani, which was a process of migration of part of the Nguni population to the current territories of Mozambique, Lesotho, Swaziland, and Botswana. This migration created a significant cultural mosaic in our region of Southern Africa with an identical matrix. Then came the colonial presence in Mozambique and Botswana, which reconfigured relations between the people of the two countries. The discovery and exploration of diamond in 1867 and gold in 1886 mines by the British in South Africa made South Africa the political and economic center of the Southern Africa region, systematically linking territories legally separated from the Botswana, Mozambique, Southern Rhodesia, now Zimbabwe, Northern Rhodesia, now Zambia, Lesotho, Swaziland, now Eswatini, and Malawi. At the same time, without being foreseen in the policy of the colonizers, the bonds of friendship, solidarity, and familiarity between the South African, Mozambican, Tswana, Sotho, Swati, Zambian, Zimbabwean, and Malawian peoples were consolidated and strengthened. These bonds were catalyzed by a common experience of exploitation, oppression, and racial discrimination. With the end of the Second World War, the bonds of friendship, solidarity, and familiarity between people evolved into a political dimension with the revitalization of the African National Congress in South Africa and the flowering of national liberation movements, in particular with the formation of the Southwest African People's Organization, SWAPO, Southwest Africa, now Namibia, from the Bechuanaland Democratic Party, the DP, here in Botswana, Basutoland National Party in BNP in Lesotho, from Imbokodo National Cultural Movement in Swaziland, the Zimbabwe African People's Union, ZAPU, and the Zimbabwe African National Union, ZANU, both in Southern Rhodesia, now Zimbabwe, and Frelimo in Mozambique. The Popular Movement of the Liberation of Angola, MPLA in Angola, and Malawi Congress Party, MCP in Malawi. The ties of solidarity between these political movements forced the colonial and racist regimes of South Africa, Southern Rhodesia, and Portugal to create a political and military congregation against the national liberation movements and against the independence of these countries, despite their political and economic quarrels, because there were strong quarrels between British and Portuguese, and therefore in this region. But they converged when it came to suppress independence of our countries. Excellencies, ladies and gentlemen, youth of Botswana, youth of Africa, before independence, Seretse Khama successfully mobilized the Tswana people to support the struggle for freedom and independence. I'm skipping here what was already said. I knew that it was going to be said about his efforts to unite the people of Botswana and so on and so on. I know of all of that, but the Tswana people speak it better than me. So I'm referring here to the mobilization of the Tswana people to support the struggle for freedom and independence. In this context, this land, here where we all are,
served as a transit corridor for several nationalists from the liberation movements of South Africa and Mozambique, who left towards Tanzania, which was already independent and was a rearguard for the nationalist movements. For example, on March 4th, 1963, we resolved to join the liberation struggle led by Frelimo, although under the threat of being arrested from the Portuguese political police, PIDE, Samora Machel, a nurse and Frelimo activist, fled Mozambique via Swaziland, South Africa, and then Botswana, where he was welcomed by a Tswana family in Lobatse, in a residence that has now been transformed into a museum, which shows the engagement and sacrifice of the Tswana people in the fight to freedom and independence of their brotherly peoples. After Botswana's independence in 1966, President Seretse Khama consolidated and continued to promote the policy of supporting the struggles for freedom and independence, even though he was aware of the geopolitical vulnerability of his country under the threat of the apartheid regime. This support was done with great caution and always the support of the Tswana people, who were a true ally of the nationalists and the movements that passed through the Tswana territory. I am witness to this atmosphere of commitment and support, both from President Seretse Khama and the people of Botswana. The proof is that in 1973, Frelimo sent me here to Botswana with the mission of exchanging views with President Seretse Khama about ways that Botswana could support the liberation struggle of Mozambique. On this mission, the state received me and hosted me at the home of the Permanent Secretary of the Presidency of the Republic and later Minister of Foreign Affairs, Archibald Mokwetse Mohwe, in a place of little suspicion and from which I could only leave when inside the vehicle, so as not to be seen by the enemy forces that were nearby in South Africa, in the South African territory, on the other side of the border, clearly visible from my place of accommodation without needing binoculars. These were precautions for my safety, but mainly to not compromise the safety of the host himself. Concomitantly, supporting the liberation and independence struggles, President Seretse Khama was champion of promotion of economic cooperation between all Southern African states. Sir Seretse Khama understood that the economic development of Botswana required the creation of a forum for debate on forms to face the hegemonic presence of the apartheid regime, and above all, for mutual assistance for the development of states and peoples in the region. Let me add something here, which I had not written. After I've heard here that Seretse Khama chose to collaborate economically with South Africa while the other countries were for sanctions against apartheid. I would like to explain here that Seretse Khama was a realist. He was pragmatic. And I may assure you that he was not condemned by no country
even those who were fighting directly against apartheid, but for his relations with the regime, because we knew that he did not like it. We knew. But we had to find ways for Botswana to survive and to live. And this is what made him, at the same time, to strengthen his relations with the frontline states. We could not say in loud voice that, oh, Botswana is a frontline state, because we knew what the consequences would be. But we treated Botswana always as a frontliner. And thanks to this pragmatic views of Seretse Khama, we succeeded. In this context, I would like to remind all of us that it was President Seretse Khama who brought the idea of cooperation between the independent states in Southern Africa that culminated in the creation of SADCC, Southern Africa Development Coordination Conference. To start, he sent his Minister of Foreign Affairs to consult all independent countries in Southern Africa, including Madagascar. In fact, he started by Mozambique. I'm speaking about the Foreign Minister, Achimogwe. The outcome of the consultations was a declaration that was approved by the Consultative Conference of SADC with two C's, where besides the then frontline states, Tanzania, Zambia, Mozambique, and Angola participated, Malawi, Lesotho, Swaziland, and Botswana, and the leaders of ZANU and ZAPU, taking into account that Zimbabwe was moving towards the proclamation of its independence on April 18th, that same year of 1980. In recognition of the merit and courage of Seretse Khama, the heads of state, or the heads of the member states, decided to elect him as the chairman of SADCC to coordinate the economic struggle, while President Mwalimu Julius Kambarage Nyerere was maintained as chairman of the frontline states to coordinate the political and military struggles. These were strategies. Excellencies, ladies and gentlemen, youth of Botswana, youth of Africa, I will finish by saying that Botswana, this land, has a special value for me and for the many men and women who passed through here fighting for the liberation of Africa from colonial domination, from racist, oppressive, and anti-democratic regimes. This is due to the vision and the leadership of President Seretse Khama, who knew how to mobilize the Tswana people to consent to immediate sacrifices for the gains of great value that we are enjoying today, freedom and independence. While conscious of the situation of a landlocked country and its vulnerability vis-à-vis the apartheid regime and the racist and white minority regime of Rhodesia, President Seretse Khama believed in the victory of the African people. He always inspired us with his humor, calm temperament, and always present smile, communicating his steadfastness to us. Therefore, on behalf of the Mozambican people and on my own behalf, I salute the Tswana people for paying homage to this great statesman of Botswana,
Africa, and the world, Sir Seretse Khama. May his memory inspire current and future generations of Botswana and our continent. Thank you very much. Sialiboha. Thank you so much, Dr. Chisano, former President of the Republic of Mozambique, a true friend, of Republic of Botswana. Thank you so much. Go na le go senya sebaka mma ke tse sebaka se go biletsa kwano kgosi ya ga Mmangwato kgosi Raetso Sorogola go ta go dira tiro ya e rumileng ha e ke e bonang gape le gape kgosi ya Ya go leboga motsamaisa tiro mo sebakeng se makelebogele boleng teng ja mototegi His Excellency Dr. Eric Yabetswe Masisi le First Lady Maruna Matsile, His Honor Vice President Raetso Slambatsogwane le Mmatsogwane, former President of Mozambique Dr. Joachim Chisano, Deputy Speaker Raetso Bonomaturi, Batuteri, Cabinet Ministers here present, ke go lemoge Chairman ya Ntwari Kgosi Puso Gaborone le Kgosi Tsipe o le Deputy Chairman kontu ya dikgosi tsotlhe tse di hano ba golwane ba puso ka maemo a lona bomme le borre mo mosong ono ma ke re dumelang ka pula ke hano betso ke supa gore re sa tswa go nna le la belo la Seretse Khama half marathon le ne la tega thata ka kemonokeng ya puso ga mmogo le badirela puso le morahi ka kakaretso le dikgosi hela jalo jano mme sa mehano ke gore ke le lemotse tsone dikgantshwane tseo tse e leng tsa Batswana ba le gore mo nako ya gompieno ke batla go le ba lemotsa ka bongwe mme gongwe ke supeana gore lebelo la tere kana go na le banana ba maitsanape go na le manana yo go teng botshelo nthaga le coordinatora yo mongwe ke Mr. Lebalelo e le director ke ene mosimane yo o nang planela di route ke ra re ke tsentse ke ba le motse ba go bona makawana a le hanwa ba tsotsang tiro bone dikgantshane tsa rona tsa mahatsa a sele ba Afrika Borwa le Bokhinya ga ba yo ga me ke tla le motsa dikgantsane tsa rona mo Botswana ke tababile tsa kone ka bongwe one tile 5 kilometers le gold medalist ke Wilson Utusitswe o tswa ka ha bobonong ka gongwe ke supe gore batho ba sa tsa mototegi tautona ona se tsa kila baso a banela diatsele tsa bone sa mehela ke gore ke ba lemoga mme hanga ke ka tala ke iphotere ne ke re ke ba lemoga le nna ke ba natswe ke se ka nna re ke kgosi ya manapo ke ba natswe ka sengwanyana
ke ene ngwana a lona. Thank you very much. Jaanong buka e batho ke a buang ka botshelo ja ga Seretse Khama ke monana o tla ithuta mo go tetse mo go tsweletseng pele ka reetso Seretse Khama. All the best, Mota. Wa bobedi Sekgantshwane ke Segolame o Lebogeng e le wa 10 kilometers. Sekgantshwane sa bobelo ke filwe ga le itsiwe go tswa ka molepole ka pua le rona. Ra leboga Kgosi Sorogola ga ke itse gore bana ba ba tlhamogile ga kae ka gore Kgosi Sorogola le nna ka ke mothuba lebelo. Next time Kgosi, next time. Mo nakong e batsadi ke bitseng mooki wa rona ha ke tsa ro gautshwanyane mme ta re hela sala go etsa ha tsana ga ke tebo ke go loga sarala se ke ne la nna ke le so kgajwane go tswedisa thulaganyo ya rona mooki ke lebo ga modimo ka Seretse dintlanyane we o montlajane monga rona Seretse thekenaledi ya masang phatlalasane wa tsabakela ke thwagadima mahe monga rona tsatsi la gompie ko re ntse le koko thamagatsa ga gore go kokwanetse re tila go bula tsatsi la ga go phukuphuti o tsetswe morwa se kgomara go leboga puso ya batho ka batho re tshegeditse morena wa ka ke a go leboga puso ya batho ka bo batho le dula re le tshegeditse ra go leboga morena Seretse ga ke go bona monga ka ke tshwarwa ke diphaephai diphikilimiki ke tsena mo moweng morena o dirile tema a le go etla
letsema la gagwe le tlatse dibolosa ka lethuba le tsone di falana tsatsi la gompieko re ntse lekoko re mokokwanetse re tile go jwala kagiso a e jwetseng bogologolo tala tsatsi la gagwe ke le dula ke thokgamo mongaka re gata mo mothaleng wa gago le ditemane le di baulela bobe jaaka yone tumathua go re tlogeletseng ra itse tla re go gwefego mongaka re go fepego re disedi kgafela kgotleng jaaka la o kile nako tsela go agomagometswa ke bo malaria le bo nnetlane go kodumetsa lehatshe re kgonne go tshela metlhala ya bo corona re mpieko re nonne Botswana le ditemane ra ditse gompieko ra di akola re di baulela bobe borogo le bokasungula re baagile go somarela tsa tsela gompieko mongaka diphologolo le tsone re di tshegeditse mongaka re tshegeditse tlhako sa gago sa tumo morena Seretse ka re a ke go bona ke tshwarwa ke dipai diphikile miking nwa Seretse kunkuru ngwana ka tla ke go lometsebe o kgaotse se ka re ke bua e bo bua thata mme o bua thata ke a bona o tsene mo moeng kgarebe o montle Botswana e ka re na le dikunkuru re moja mankoko re moja monate mampempe o boruma Botswana wa rona e ka re serope sa noga o mahura e ka re le boipila nkutsa o mo utlwe Champa ta ke buile ka more ya mo ti buile le batile pelo mana thapelo modumedi jaaka badumedi ke wa pele mmina thoko koma kokomane ke ko lo pele le ntsela ntlha ke tla hopela la bobedi Botswana we lo pele be isile tibeko le re dumetse go morena ke nnete o inetse go re pholosa ke ra morena Seretse a ke re mago tonto ke gopotse mogaka gala la motswiri se gopotse kgopolo ya ditsoditswa monate ditsoditswa kgakala ditsoditswa kgollesego magotonto sa morena Seretse tanki morena Seretse ka Botswana a morena Seretse a roba le selesea kana o mommetli wa tsela ya botshelo kana o tharia a thobo e tla di bolo sa ka ithubele tsone di fala ke gato ga bodiba kwe magotonto sa ditsa kana ya re go bona tautona wa ka morena Masisi ka itse ke tla nna lesego la ga nthonyana a re ka kgomo ka rotwa ke go ba go tshwara ka sa tla tautona e re ke tsena kwa lapeng ke tlhape diatla ke tlhape ka metsi a diatla tsa gago gore ka moso ke tle ke nne tautona tonto sa e tla nna mothisa tautona wena moago kunkuru tla nna motshwara madi mangwane phekiserane o tla go tlhatlhela a re itsamele ke family ke ra ngwana le mmangwana le ngwana o tla bona gore ga gona mo go teng ra bo letse kae ha ba tsamaya ka le lwapa mme mo nakong eno ke nako ya gore re laletse jalo yo tlang gore neela mahoko a konokono a tsatsi la gompieno mme ha re ka lebella dibukana tsa rona kampo lenaneo la rona le le supa jalo gore yo tshwanetseng go tla go ema ha saraleng ha gore neela keynote address ke motlotlegi Raetso Tautona
Dr. Mokgweetsi Eric Abetso Masisi mme ba gaetsho ra itse gore flu e tlhakaladitse monga rona le ene e mo tlhakaladitse le ha lo bona le hano jana ga a tsoga ha lo bona rwele sebipa molomo jana ga a tsoga jaanong flu e kana ha e go tswa e tsale lentswe la ga monga rona le ile jaanong mme ke tla bo ke laleditse His Honor the Vice President of the Republic of Botswana Re Slamba Tsogwane yo e leng ene a tla hetang a rola mahokoa mothusa tautona Re Slamba Tsogwane ke ene a tla rola mahoko a tsatsi la gompieno a ke tse sebaka se ke dumedise batutegi pele ke simolle ka motutegi mogolo molaledi wa mogolo wa letsatsi le e ba motutegi taotona wa hatsi ja rona ja Botswana ngaka Mokgweetsi Eric Abetso Masisi ke tse sebaka se ke lemoge motutegi Her Excellency me Neo Jane Masisi motwaitse thata ka mago ya tsile ke tse sebaka se ke lemoge mohumagadi wa mi taotona o na le gore ga potile dibite ka kwa a ba le ka go bua jaaka ba ka kwa mme a ba gakolola gore ka kwano ga ba riana ba riana ke lemoge mohumagadi wa mi Magdalene Tsogwane ke lemoge His Excellency taotona wa pele wa Mozambique Jaquan Albert Chisano yo sa tswang go re buisa hano ke tse nako ya gape ke lemoge the Chief Justice of the Republic of Botswana, Your Lordship, Mr. Terence Ranwani. Ke lemoge our former Vice President, Re Dr. Manatsego HK Kidigilwe. Ke lemoge gape tona mo ofising ya ga taotona Rekabo Morai. Ke lemoge matona otlhe a kgonneng gore a bo a gorogile hano a tseneletse tiro e mo letsatsing la gompieno mo Gaborone. Ke lemoge honorable judges here present. Ke lemoge the Deputy Speaker of the National Assembly, mele mo parlamente gape wa ko Tono Re Pono Moatlhodi. Ke tse sebaka se ke lemoge honorable members of Parliament ba ba leng teng hano, the former cabinet ministers
and members of parliament, Chairman Modula Stilo, wa ntlo ya dikgosi, Kgosi Puso Gaborone. Ke lemoge gape hano motshwarela bogosi jwa ga Mangwatu, Kgosi Serogola Seretse le marara otlhe a leng fano. Ke lemoge the former mayor of Gaborone, yo sa tswang go rulana mahoko a molemo ha re Pelo Telele Tlhaudi. Ke lemoge the honorable mayors and councillors here present. Ke lemoge Mayara le teng le mothusi wa gagwe wa toropo yone. Ke lemoge the permanent secretary to the president, me Emma Pelo Tletsi le mothusi wa gagwe. The Attorney General of the Republic of Botswana, Ms. Marco Abraham. Members of Diplomatic Corps here present, heads of international organizations, the former envoys, former senior assistant commissioner and head of special branch of the Botswana Police, Re Adolf Hirschfield, le Bagakuludi, Bagatautona, presidential advisors, all permanent secretaries and your deputies here present, Ralele Moha, senior government officials, chief executive officers, heads of parastatals and captains of industry, Babalenteng, Lelona, Helajalo Ralele Moha, le Mabotswana, Anisha Gautuse, Miss World Africa, Miss Lesego Chombo, church leaders, Ralele Mohabatuetu, creative and members of the media, distinguished ladies and gentlemen, Toteribote, Malemojil. Raichu, Kitasava Kase, Otua Lenzuela Tautona, Lelepudisitwe, Ranale Nehano, mi Oraka Bua Lentswe la gagwe ngwe le ka togala tlhaela mo tseleng ka le itse gore gongwe sala ga lentswe go nna teng ga gongwe re tswa go phuthegong go marathoni phuthego e tona Tautona o ile thata ne le moreditse yaanong ke ta mo tswa mautlo o nthumile jalo a be a nna tota ya gore tsatsi leno a le teng ke bo ke le dirisa diwawa tsa di dirisang yaanong wa ngwa ska ba re yaanong ke eme ha ke sa tshwanela go ema teng ke ka ya gagwe ya nkopile gore nyao ka dirisa go etse mme pele ga ke simolola batho betso ke le itsise jaanong gore puo e ke puo e ente thata e siametseng seemo sa yo re buang ka ga ene e bon Tautona wa rona wa pele bone ba simolodisi ba party ya rona ya Botswana Democratic Party mme gape e le bone ba simolodisi ba lahatsi ya rona as a republic ba gantse go twin the founding fathers yaanong ke re ke tabo ke buisa mahoko a mme le tankinela di atametsing a gona le ha le go kolongwe le sa le tlhaloganyeng go buiwa sejathapego ga ba ga itshola a itse gore Tautona ke motho yo tlhopa mahoko a bua sejatlhapi yaanong se ka re go gongwe le go kole
le sa le tlhaloganye le ga Khama mme ke lekile gore a mabedi one ke a simplify gore le tele o lona kana ene na ta tlhalosa ka Setswana re tere nne mmogo batho betso. Having said that, it's a very good morning today, and I'm saying good morning. Botswana betso, fellow citizens and compatriots, I welcome you to this occasion, which has become an important aspect of our national calendar since 2021. As we remember Seretse Khama's statesmanship, an honorable and distinguished son of the soil, which is our beloved Republic of Botswana. We often remember some people and the events and circumstances surrounding their lives and say they once lived this remarkable human being amongst the mortals of earth. This is the case with Seretse Khama, the founding president of independent Botswana, whose work as a national leader is associated with the history of post-colonial Botswana in a very distinctive way. In this regard, my address today seeks to situate Seretse Khama's legacy both in Botswana politics and in the context of Africa's Agenda 2063 by highlighting his thoughts, commitment, and contributions to nation building, constitutionalism, and Pan-Africanism. I will examine in broad strokes the thread or interface between his thoughts and these three interconnected concepts, as evidenced by his leadership practices and also intensely projected in his speeches on Africa's future at various platforms, rather erudite speeches. Distinguished ladies and gentlemen, I wish therefore to underscore from the onset that President Seretse Khama was consummate nation builder, a non-racist or a non-racialist, and a constitutionalist steeped in the beliefs of the workings of multi-partyism as a laboratory for testing and refining democracy. Furthermore, he was a Pan-Africanist who deeply supported the objectives of Organization of African Unity and pledged for his government to support any practical measures proposed to promote African cooperation and unity. We are gathered here this morning to partake in an activity that highlights the contributions of Seretse Khama as the father of our beloved Republic of Botswana, in that he played an instrumental role in laying the foundation of Botswana as a nation state that is anchored on the ideals of democracy, amongst others. The overarching sense of nationhood as the glue that binds people of diverse extracts of ethno-cultural identities. This nation-building project was an endeavor of co-creation that involved him and a team of dedicated political actors, civil servants, and technocrats who were persuaded to share in the ideals of belonging together with a setup of political, economic, legal, and social arrangements and institutions and practices of power and authority
that political scientists call a nation state. As a heritage of Seretse Khama's political leadership during his presidency, we pride ourselves to date on being a united, stable, and democratic nation state and society, whereby unity in diversity is acknowledged, cherished, and celebrated. It's not a happenstance reality. On the contrary, it is the outcome of a project of determination inspired by a deep sense of devotion to the notion of nation building. Seretse Khama, as part of the Botswana Democratic Party, BDP delegation, participated in the 1963 Constitutional Conference negotiating self-government for Botswana and the establishment of the organs of the state for running a government. It is noteworthy that the largely British government-influenced liberal democratic constitutional document made provisions for fundamental political and civil rights, which were largely invoked in international law at that time. As the primary regime of human rights, as opposed to second and third generation of human rights, which we clamor for today. Whereas the deliberations on the Constitution for a self-governing Botswana were heavily contested, the test for any post-colonial government that would emerge was that, to that extent, it would comply with its letter and spirit. Nonetheless, the historical verdict is settled that Seretse Khama turned out to be a faithful adherent of the adopted constitution, and this is the mark of constitutionalist. Upon assuming reins of state power in 1965, first as Prime Minister and later transitioning to become President of Botswana, some other careful and far-reaching development policy choices and decisions had to be made during this time. They included decisions and choices for organizing the economy and distributing state revenues, which were, of course, not enough. For using dialogue to persuade the masses of Botswana to cherish their cherish transcendental sense of belongingness and the practice of democracy, and also decisions for using education as an instrument of manpower development and a means of equalizing opportunities for success in pursuit of national development goals. The making of such choices and decisions had to rest on a proper diagnosis of the level and challenges of development to be addressed. Given this context, Seretse Khama argued thus when giving a foreign policy statement on the 20th March 1970 at a BDP conference in Molepolole. I quote, "We must put the highest priority on our development if independence is to have real meaning for our people," end of quote. This was a clarion call for people-centric development planning and implementation. In respect of the organization of the economy on free market basis, but tempered with a strong and significant role of government to define, set, and pursue certain development priorities. One of the distinctive policy choices of the young nation state was Mines and Minerals Act of 1969. In terms of this legislative instrument, all minerals
being part of natural wealth or natural capital that can be harnessed for improving people's livelihoods, were ceded to and vested in the authority of the state. Consequently, the state has a duty to use the revenues accrued from mineral sales, as well as from corporate tax levied on mining companies, to the benefit of the nation. This was a critical decision for nation building that we are very proud of as a people today. As you are aware, minerals as they were found in the Central District first, they were never to belong to the people of that location only. They are and still, they were and are still belonging to the nation. By all accounts, this arrangement is credited for having saved Botswana from suffering the afflictions of the tensions and conflicts associated with claims of property rights over land parcels with mineral deposits. The abiding wisdom from Seretse and his team is that Botswana's minerals constitute the commonwealth of the citizens. Thus, we have not had the misfortune of a resource curse or resources curse. Distinguished ladies and gentlemen, the benefits of the development trajectory of this framework for minerals governance, as championed by Seretse Khama, are evident in the many achievements in infrastructure development, such as road networks and a host of social services, such as schools, hospitals, and clinics, energy and water utilities. Furthermore, the associated choice and decision of entering into an enduring relationship with one of the world's foremost diamond mining companies, DBS, to create a joint venture company called the Botswana to mine our diamonds has also proven to be an act of foresight due to Seretse Khama's leadership. And the benefits of that partnership are evident. This notwithstanding, on hindsight, the benefits could have been far much better if the architecture of the foundational mining contract and sales agreement in respect of diamond production had been premised on fairness of returns for the two parties, namely Botswana government and the BS Group, than has hitherto been the case. We have learned our lessons as a people with national sovereignty to jealously guard our national interests. This speaks to the latest developments led by none other than His Excellency in trying to renegotiate the agreement, which you are all aware of. No longer shall we be taken advantage of in the exploitation of our mineral wealth by contracting into a relationship of only extracting the minerals and selling them raw or minimally processed, thereby foregoing the opportunity of participating more gainfully in the whole of the value chain for trading in a given mineral commodity. Our mantra and goal as Botswana, alongside other African nations endowed with natural and mineral resources and sharing our views, is, I quote, minerals and natural resources beneficiation for Africa's development. We stand on the foundations built by our founding president, Seretse Khama, and can see far into the future because of our experiences and the benefits of educational development, powered by the finances generated by the mining sector, especially diamonds. Distinguished ladies and gentlemen,
in our current times, His Excellency's administration, you'll forgive me because where it's written I, it will be His Excellency's administration, have determined that the forthright and good socio-economic policy choices of the kind made during Seretse Khama's leadership shall continue to be made in the renewal and transformation efforts of the building a better Botswana that presents opportunities for achieving prosperity for all in pursuit of the blueprint of the Vision 2036. Accordingly, the National Strategy and Research and Reclaim Agenda are part of the array of interventions that will enable us to ride the momentum for bringing about the transformations we desire during the upcoming period of National Development 12. Indeed, if you look closely at our development plans, programs, and projects, you will appreciate that there is resonance between the language of self-reliance and development propagated since Seretse Khama's heydays, with language of entrepreneurship, mindset change, and value chain development. That I now meaning His Excellency, champion and drive by which we seek to guide our development efforts and broaden our economic base. We are committed to applying advanced technologies and innovative thinking gained through partnerships for skills development and technology transfer and intellectual protection, property protection. Yes, our desire to attain a knowledge-based economy in our lifetime, an economy with export-oriented growth, and that is private sector-led, requires new tools and ways of engaging in economic activities. Hence, the priority of digitalization and human capital development underpinned by 21st century skills. Apart from possessing an unquestionable intellectual perspicuity, Seretse Khama was a natural leader who prioritized, premised everything he sought to achieve for his country and its people on nation building as a foundation for a cohesive society. He was a great man, endowed with a strong sense of political purpose, and indeed, one whose thoughts were perpetually guided by a strong conviction in the ensuring power of a united people, both at home and in the region. Our founding president chose to anchor and rally Botswana on the journey to nation or national self-actualization around the four national principles of unity, democracy, development, and self-reliance, to which we have now added Botu. Seretse was a unifier par excellence who believed and promoted the idea that every person, regardless of their ethnicity, region, social, economic, or political status, must be allowed an equal opportunity to contribute in the taking Botswana forward based on their ability and not anything else. With regard to the caliber of the public servants as the wheels for the machinery of government, Seretse Khama emphasized having a civil service that was meritocratic, as Claudia said a few minutes ago. On account of this, he resisted the pressures of hastening the implementation of localization of civil service in post-colonial Botswana, just for its own sake, without carefully planning
for continuity and filling of the skills gaps in the modern institutions of governance and public service delivery. You will remember that at independence there were very few intellectuals amongst us. As Botswana citizens and residents, I believe that we can boldly declare that we see the fruition of Seretse Khama's ideas on the need to build strong nations whose peoples are engaged with or are pervaded with democratic orientations, respect for the rule of law. We have tasted the fruits and enjoyed the benefits of the materialization of the principles and ideals of peace, good governance, macroeconomic stability, security, and human rights. All of these values and conditions have served us well as planks of fostering bilateral relations with both neighboring countries and those nations far afield. They have given us currency in forging multilateral cooperation within a more cohesive and stable regional bloc, namely the Southern African Development Community, that is progressively becoming, or that which progressively became more integrated, in turn improving the prospects of attaining continent-wide integration as the ultimate consummation of Africa or African unity. Nation building is a mammoth project that Seretse spoke passionately about. We have the responsibility to continue to reimagine how best to fulfill the ideals and best practices of nation building, constitutionalism, and Pan-Africanism in honor of Seretse's legacy. Distinguished guests, ladies and gentlemen, turning now to the matter of Pan-Africanist twist of Seretse Khama's ideological outlook. The challenge I pose to you is for us to contextualize and to appreciate the relevance of his thoughts and leadership practices to the extent that they find reverberating echoes and resonance in the aspirations of the African Union's Agenda 2063, the Africa we want. As I mentioned at the beginning of my address, Seretse was a political leader invested in constitutionalism and democratic leadership, which he viewed as powerful mechanisms for resolving conflicts, for securing the legitimacy to govern, and to do so in the interest of the populace, who needed food, shelter, jobs, health, education, and opportunities for self-actualization on an equal footing. We viewed these principles as enablers for realizing the ends of Pan-Africanism. In spite of Seretse Khama's charisma and popularity, he was not brought to the thought of installing himself a life president. It is a well-known fact that following the BDP's landslide victory in the first elections of 1965, Seretse expressly stated in a media interview that he wished for a robust opposition party which would keep the ruling party on its toes. Consistent with this profound belief, Seretse vowed that Botswana was not going to have a one-party state by law, and it's still like that. Affirming multipartyism, Seretse Khama postulated that, on the contrary, the possibility for emergency of a dominant party on Botswana's political landscape would rather be a function of the electoral
preferences of the citizenry that voted for that particular party whose manifesto they believed and in which they reposed confidence and trust on its leadership to chart a path for social, economic, and political development, stability, and security. Surely, the history of the post-colonial Botswana bears testimony to the sincerity of Seretse's commitment. Being a Pan-Africanist leader, not only in words, but also in deeds, Seretse Khama believed in the power of the better ideas and argument or proposition to bring about the best in Africa's leaders, if only they cared more about that unites their people rather than magnifying what had the potential to disunite societies. The contrary attitude of projecting negativity to other people and viewing them as one's enemies simply on account of holding different views often resulted in a significant number of African leaders placing themselves under the sage mentality which induced many of them to clamp down the politics of dissent by declaring one-party state systems. They've done that in some parts, you are all aware. Seretse Khama spoke strongly against this kind of assault on people's citizenship rights, and his leadership provided a model from which to learn. Interestingly, the economic realm of Africa's development trajectory, the aspirations of Africa's Agenda 2063, have been crystallized most elegantly in the crafting, ratification, and coming into force of the agreement on the African Continental Free Trade Area. Africa's unity is coming of age, in spite of some other recidivistic tendencies among some in certain member states, which are harking back to a previous gloomy era of unconstitutional changes of government. You are all aware. And the suppression of the democratization of societies. Indeed, it needs not to be overemphasized that strong nation states presided over by ethical leaders who used machinery of state power and governance for the common good of citizens are important in the realization of greater scheme of African unity, inclusive development, and prosperity. Botswana holds dearly to this political thinking, drawing on the inherent benefits of working with the four national principles as fundamental guiding tenets for achieving success. Seretse lost no time in translating these into Botswana's foreign policy. At various meetings of the Organization of African Unity, as the African Union was then called when founded in May 1963, or those of the Commonwealth and the South-South cooperation, Seretse preached and promoted these values. He impressed upon his peers the proposition that if Botswana had seen the benefit of national unity, other African countries should also unite as a counter to the forces of evil in the form of repressive apartheid minority regimes and an international community which had grouped itself into a channel of North versus South. Whenever he went abroad, says Seretse, would not pass up an opportunity to put forward Botswana's position on pressing global issues at a time
when, although very poor, the country was the only oasis of peace and political stability in a turbulent Southern African region. I think this His Excellency has emulated very well. As you know, whenever he's abroad, he puts first the interests of this country and its people. As far back as August 1973, the then President of Tanzania, Mwalimu Julius Nyerere, acknowledged Botswana's significant voice and observed thus, I quote, "The people of Botswana have done much more than remain legally an independent state, for they have also identified themselves with Africa's opposition to racialism and colonialism, and have stayed with deliberation, chartered their course for development in dignity," end of quote. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Seretse Khama was a strong believer in the regional cooperation of sovereign nation states of Southern Africa. The origins of the Southern African Development Community, SADC, first conceived as Southern African Development Coordination Conference to free black independent nation states in Southern Africa from the stranglehold of economic dependence on South Africa economy, cannot be discussed without acknowledging Seretse Khama's leadership role in the regional organization's formation. By 1979, Seretse already had a vision of the establishment of an economic wing of the frontline states, envisioning SADC as being about building a bigger market to facilitate trade between Southern African region and like-minded bigger states. Seretse didn't see a complete Botswana without a link with other black African states. Writing in the epilogue to the biography of Seretse Khama by Neil Parsons, Willie Henson, and Thomas Clough, former President of Tanzania Nyerere emphasized Seretse's role as a champion of the liberation struggle in Africa and observed thus, I quote, "President Seretse Khama gave very great service to Africa, to the cause of freedom in Africa, and to the development of human dignity for all Africans, whatever their color, race, or religion," end of quote. Distinguished guests, it is not far-fetched to assert that Seretse's vision was not only about Botswana, but other countries as well. In his speech titled Botswana, Zambia, and African Unity, given on the 25th October 1971, on the occasion of opening of the Chancery of the High Commission of Zambia in Gaborone, Seretse said, I quote, "Our efforts to expand trade will be greatly stimulated. We shall be able to consult together and plan for further regional development. This relationship is important to both our countries, and it is a victory for African unity in the face of the forces which would seek to divide us," end of quote. It must be acknowledged that at that time, the geographical location of Zambia as the only independent black African country in Southern Africa with which Botswana shared a border meant that Botswana would not be complete without a link to black Africa to the north. Hence, the need for a strategic transport linkage for haulage of goods and people across the Zambezi River is the story that we know today. Needless to say, the eventual construction of present-day Kazungura Bridge is a product of Seretse's vision, the desire for which he never
extinguished in the minds of the successive Botswana Democratic Party governments until its construction eventually started in December 2014 during the leadership of His Excellency's His Excellency's His Excellency's predecessor, former Lieutenant General Seretse in Khama, and was completed in September 2029, not during my time, but during His Excellency's time. Development unfolds over time. Had these vital transport and logistic artery been completed many years ago, the industrial development and intra-trade of the whole of the sub-region would have registered a significant impetus and boost for regional cooperation and market integration. Of course, we are mindful of the fact that development, however meticulously planned in any nation, is also contingent upon the geopolitics in which a country is found. Distinguished guests, ladies and gentlemen, as I conclude my address, I wish to highlight that the vision for Africa's unity and sustainable development, which was now been very profoundly articulated with clear strategic outcomes in Agenda 2063, the Africa we want, is not a product of happenstance, but a binding resolve and commitment. Agenda 2063 is the most crystal clear statement of the long-standing vision of the future of Africa, a vision that was the foundation stone of the architecture for building an inclusive, united, prosperous, and peaceful Africa, right from the speeches of the founding fathers of the African unity in 1963. It is continuously assessed and evaluated, the extent of which its implementation. The 7 aspirations of Agenda 2063 are indeed interdependent and indivisible. In this regard, I'm happy to say that there is some movement in the direction of progressive realization of Agenda 2063 on facilitating free movement of goods, people, and services across borders, something that we in Botswana have long cherished to have. For example, Botswana and Namibia have recently implemented the use of national identity or identification cards in addition to the traditional use of passports for cross-border travel by citizens of the 2 countries. This historic development between Botswana and Namibia consistent with Aspiration 2 of Agenda 2063 of an integrated continent, politically united and based on the ideals of Pan-Africanism and the vision of Africa's Renaissance. Discussions for cementing this dispensation with other neighboring countries, to the extent possible, are ongoing. So this is incremental progress that will lessen or remove trade barriers as we reach out to the 1.3 billion people constituting the African market. Also gratifying is that the AU strongly denounces tendencies of unconstitutional changes of governments. Regional blocs in Africa invest in mediation and conciliation efforts to resolve political conflicts. And when more extreme threats of violence and terrorism, including civil war, flare up, there is no hesitation to deploy peacekeeping forces to arrest such situations.
As a country, we are fully playing our role, as exemplified by our participation in SAMIM in Mozambique and other initiatives. But more importantly, we continue to sponsor dialogue regarding ways to enrich democracy and to persuade other African leaders to see the value of democracy, peace, stability, as well as regulating presidential term limits. In all of these efforts, we remind ourselves of what Seretse Khama stood for during his presidency. The best commemoration of his leadership lies in our capacity to transform our realities in order to have a better Botswana that we have construed in our National Vision 2036, achieving prosperity for all. Long live the spirit of Seretse Khama. Long live. I thank you for your listening. His Honor, the Vice President of the Republic of Botswana, Re Islamba Tsohwane, le bogejalo mahoko ao ana supa se tautona wa lehatse leno tautona wa ntlha wa lehatse leno e neng ile sone e ne le moaga tšhaba eno a rata kagiso a tlotla puso ya batho ka batho mme ebile a dumela mo therisanong dilo dingwe tse lehatse leno le sante le aparetse ka tsone jaaka yone kgang ya ditswammung gore ditswammung tse ke tsa Batswana botlhe ke ha re gatang mo motlhaleng wa ene moitamonyo wa lehatshe la Botswana se Seretse Khama jaaka a na moka jalo gore ne le molomaganya tšhaba eno a itsiwe le kwa mahatsheng a mangwe a dumela mo go tshwaraganyeng Afrika yono a dumela gore hihing go tshwaranwa ka dikobo mme ebile a supa jalo gore le dingwe tsa ditlhabolo tse di mo lehatsheng leno jaaka ene ka Sungula Bridge ke nngwe ya tebelopele ya gagwe mme a supa jalo gore ke kgwetlho mo go rona jaanong go sala se tautona wa lehatshe leno wa ntlha a neng a dumela mo go sone a dumela mo therisanong a dumelang mo goreng rotlhe re ka tshwaragana ra tsweledisa tšhaba ya Botswana ke mahoko ka bokhutshwane hela a motse ya tautona a neng a supa jalo a supa ene moitamonyo wa lehatshe leno mogaka wa tšhaba ya lehatshe la Botswana tautona wa ntlha wa lehatshe leno Seretse Khama mme ba gaetsho mo nakong eno ke nako ya gore go bewa dikhunya laying of wreaths by His Excellency the President, accompanied by the former presidents, former Vice President, and Ms. Botswana. Ke yone nako e ya gore jaanong tautona le ba tlhophilweng ba ka emelela go ba dithunya yethu tota tsamaya ka tseleng tse ja tiro la tsatsi la gompieno tota re gone ga lo balong la parlamente ga ile gore gone ga sikantsweng sa ga tautona wa pele se Seretse Khama ke gone ga ile gore bo tautona le balaledi ba tlotla ba tabe ba gatela ga pele go ya go me ke dumela gore gongwe di ba setse ba buile ka lone letsatsi la gompieno gore tautona wa pele se Seretse Khama e ne e le motho yo ntseng jang mme re bua ka motlhami kgotsa ene tota moitamonyo wa lehatshe la Botswana yo diretse lehatshe leno go ka tlala ka diatla mme yo e le
tautona wa pele wa lehatshe la Mozambique Joachim Chissano a na le tautona Dr. Mokgweetsi Masisi ba sa tswa gona ga se hikantsweng se go ba dithunya ga se hikantse sa tautona wa pele bo se Seretse Khama me e le tiro e simoleng ka ngwagolo wa 2021 re bona puso e tsa boikarabelo le gore e mo tsatsing le la gompieno e tla simola go mo gopola go tagana go phutha go gompola le go bua ka ditiro tse tautona se Seretse Khama a itsegeng ka tsone mme re itse gore ke tautona yo tshotsweng ka ngwagolo wa 1921 kgwedi ya Julae e tlhola gangwe gone ka Sorowe mme e le ngwana ga Kgosi Khama wa boraro yo mme go tlhaloswa gore o mme gape a diretse lehatshe leno ka botswapelo supa hela jalo gore jaaka bagolo ba rona ba ne ba ba dithunya go gakologelwa ene tautona wa ntlha wa lehatshe leno se Seretse Khama mme mo nakong eno ke tla bo ke laditse jalo yo tsileng gore neela molotsana ka bohego yo tsileng gore neela molotsana ka bohego Tshepo le Sole ke ena tla re neelang molotsana wa pina pele ga re tla bo re tsa tshegohatso ka moruti Bishop Moratiwa Tshukudu wa Assemblies of God e tla re hela morago ga yone pineo o ya ga Tshepo le Sole re be le gore la letsa jalo ka kwano moruti Moratiwa Tshukudu wa Assemblies of God go tla go re neela tshegohatso mme ke lone tsatsi le motho etso le re mo go lone le leng gore gale le gale re phithagala hano kgwedi ya Phukwi e tlhola gangwe go gopola ene tautona wa ntlha wa lehatshe la Botswana mokwadi mongwe wa buka o kile a bua jana gore buka yengwe e bua jana setlhogo sa ena sa re we shall not fail values on the nation leadership of Seretse Khama, Nelson Mandela and Julius Nyerere ke buka jalo kwadilweng ke mokwadi ga ke tsa mokwadi a sentla mme a dumela gore batho ba botautona ba gona le se ba tshwanang ka sone a re bane ba dumela jalo more integrity, loyalty to principle, honesty, respect to democracy, confidence in the ability of the people to make viable contribution to national policy and programs. A dumela jalo gore batho ba tshwana ka tse bane ba dumela mo go tsone. Tautona wa ntlha wa lehatshe leno yona a dumela jalo mo pusong ya batho ka batho ona a dumela jalo mo pusong ya batho ka batho mme a dumela jalo le mo kgaolong ya wetsore le hano mabaleng a parlamente lehatshe la Botswana tota le tshegetse sone segopotso sa tautona wa pele ene e le motlhami wa lehatshe leno e bong se Seretse Khama mme letsatsi le le gopolwa jaana go simogile ka ngwagolo wa 2020 tota puso e ne tsa sebaka se go simola go tshwara segopotso la tautona ono wa pele e bong se Seretse Khama mme re simotsa mo mosong wa gompieno re utlwa ka tona mo ofisi ga tautona re ka ba morwaeng a tlhalosa gore let us remember what Seretse Khama has done for us as a country a tlhalosa gape gore
He was a fountain of knowledge, a Republican and a Democrat. Ele dingwe tse ne di mo kaya go lebile jaaka na tsamaisa puso ka teng go simolola ka ona ngwaga 1965 go ema ka ngwaga wa 1980. Mme o itse gore e ne rile ka ngwaga wa 1962 ene le ba bangwe ba tama party e busang ya Botswana Democratic ka yone nako eo. Mme a thongwa go nna ene tona kgotsa the prime minister wa lehatshe lena la Botswana. Mme ya re ka ngwaga wa 1966 ha lehatshe le tsa boipuso mo ga Mosadinyana a be a thongwa go tona wa ntlha wa lehatshe la Botswana. Mme a thuswa ke se Kitimela Masira ka yone nako neo. Mme e le sengwe dingwe tse re tsamaya re ntse re di utlwa mo tsatsing la gompieno. Re ne ra bona gape like the former assistant commissioner of police re out of Hirschfeld a tlhalosa jaaka na moitse ka teng a tlhalosa gore o na dumela mo tshwaraganong ya lehatshe go sa tšhaba. Mme godimo ga mo a tlhalosa gore ene o na tsere tshwetso gore ene o tla tswelela a dirisana le tota le lehatshe le la Afrika Borwa ka nako ya mmuso o ne wa tlhaolele. Mme a tlhalosa gore ene tautona se sa Khama o ene e le motho yo ratang kagiso a rata batho mme a sa tlhaolele ope. Mme a tshwaragantse lehatshe leno ka ngwaga go sa ka puo ka yone ngwaga o ne ana a le mo pusong. Mme re bona gape e le gore moeng o ga kwano Dr. Joachim Albert Chisano tautona wa pele wa lehatshe la Mozambique ene le ene a tlhalosa gore o kile ka nako tsone tseo a le ko parting ya Frelimo ba romela ka kwano go tla go buisana le ba ka kwano tota. Mme a tlhalosa gore nako e go ne go le thata ka jana ka ngwaga wa 1973 ga tsile mono o go ne go se mothofo gore ba ka tsamaya ba amana le mahatshe a tshwana le ba Botswana jalo ka jano nako a teng mahatshe a na sampe a lwela a batla go ipusa a lwela kgololesego. Mme a tlhalosa gore ba ne ba motsa e le motho yo o na le tlhaga ebile a le motho e le gore ene tota o ne a batla gore mahatshe a tshwaragane e le mongwe ba ba simolodiseng lone lekgotla la SADCC pele go na SADC which is started mo nako ya gompieno gore o ne a dumela gore mahatshe a kgaolo ya ka kwano ba tshwanetse ba tshwaragane go mo go bitswang gote regional corporation ya mahatshe a ka kwano e le jaaka tse tautona Seretse sa Khama a kaiwang ka sone ke tautona wa pele e bong re Joachim Chisano. A tlhalosa gore se Seretse Khama o ne a dumela mo go bitsang gore exchange of views during the struggle a bua gore o ne a dumela gore seo e ne le sone se tautona wa pele se Seretse Khama a dumela gore ya borwa ja Afrika segolo jang ka bontsi gore a tle gore busetsa kwa na re tsa teng mo mosong wa tsatsi la gompieno ke ene moruti mo lebatsi a tla tlang gore nela benediction kampo segohatso gape ke rile ko ja kgaratla batho ba modimo batho ke ba gana go lumela dilo lo eme ka bona ehe ke ne ke leboga thata kgantele ga ke bona monana yole wa mabelo a neelwa buka ya Seretse Khama. Bangwe ba banana ba tsong go tlase ha go buiwa ka the history tsa mahatshe a rona ba bona e ka re bua dinane le dikinane le disiaba di mohela. Mme go monate gore o bale utlwe ko lehatshe la Botswana le ntswang teng le botlhe ba ba nile le sabe mo go lone. Ke dumela gore monana yo o tla go bala buka o bo ithuta gore motho yo he Seretse Khama e ne le mang o na akanya jang mo tšhabeng ya Botswana o na akanyetsang lehatshe la Botswana. Mme ke jaaka o bona tautona wa pele wa lehatshe la Mozambique a lehano ke bangwe ba bane ba na le botsalano le lehatshe la Botswana ga kologelwa lekgotla la SADC gore le tlamilwe ke mahatshe a mo borwa jwa Afrika.
ehe ke moruti Tshukudu ke bona go rutsile gongwe re tsega mo hela moruti a tswalle mahokotlhe a tsenye mo khuting ya satla sa modimo e tla re morago pine e tswelele ke tsa gore re tla bo re gatetse pele mme ke sa tswa go lemotshiwa jalo gore morago ga tse tsotlhe the protocol officers bagolo ba rona ba eleng baeng ba ga tautona ba bana le dikarata tsa go a dijong tsa motshegare ba tla tsamaela le tautona ka thuso ya the protocol officers ko letsogong la molema mme ba bangwe re tla sala re ntse hatshe the protocol officers ba tla re kaetsa gore re tla go tshwara le ga ba ha kae ke ne ke re moruti a tsamaele ka kwano a rapele ha e tla re morago Tshepo a ba tsena mo seraleng a re rapeleng ba gaetsho modimo wa rona re go leba ka malebogo mo mosong wa letsatsi le o re tlotlile re le tšhaba ya Botswana modimo wa rona mo re senang sepe se re ka go duelelang molemo o re diretseng one ka one modimo wa rona go re naya boeteledipele ra jwa mohuta wa ga Seretse Khama raetso re tšhaba e nang le bokao gompieno o ile wa gakgamatsa modimo wa ka mo re sa itseng gore re gaisitse ditšhaba tse dingwe ka eng ra irile mojaboswa a santse a bula wa bipa letlotlo go hitlhella a loga mme modimo wa rona re ha re tšhaba e eletsegang e meledi wa mathe tanke modimo wa ka ka boeteledipele jo bo ka ke modimo wa ka le boeteledipele jo bo leng pele ga rona le go ya pele jaaka tšhaba re ya go leboga modimo wa rona re go neela kalalelo le tlotlo yotlhe e go tshwanetseng re ra ko bokhutlong ba sengwe le sengwe re go leboga ka motanka wa gago tautona wa rona yo mo rumileng gompieko go etelela tšhaba e pele ra le mo seemong sa go tlhoka go iketla ka mmele o modimo yo re godisang kgosi re ya go leboga ka kitso ya gore letsogo la gago le mo tlologetse go moama re tlile ko boelo tirelo ye ke gone re rapelang rra gore a tshegogatso ya morena wa rona Jesu Kriste lerato la modimo ntate kabalano ya mo boitshepo di tswelana rotlhe jaana ka Jesu Kriste morena wa rona amen ke a leboga moruti weso e tsamaya ka tsela e ntseng jalo jaaka ne re sa tswa go bona tota moruti a sa tswa go wetsa tiro la tsatsi la gompieno ka thapelo mme mo tsatsi la gompieno re ne re setse go ne le dibui di le mmalwa di akaretsa tota ene molaledi wa matlotla e bong Dr. Alberto Chisano go tswa kwa legatsheng lone la Mozambique mme godimo ga mo ga nna le ene tota e ne le mothusa tautona re sela matsogane a na bua mo boemong ja ga tautona ka lone letsatsi le la gompieno mme teng ga morago ga me gone ga e le gore go setse go na le molodinyana ka modiragatse Tshepolasole a le ka gona tigisa lone letsatsi le la gompieno le re boneng tota ba bua ba sa kgala matlhe ka se sa Khama a se le gatshe le la Botswana mme ka gore mare utlwe gore go tsamaya jang ka morago ga me ka Khasa evangelia le fokol
Wetso e tsamaya ka tseleng ya tirelo ya tsatsi lena la gompieno gone ga dikagong tsa palamente gone ga tshegikantswe sa tautona wa pele bonse Seretse Khama tsatsi la gompieno e ne le go tla tota go ipelela se Seretse Khama a se diretseng le ga senene la Botswana go simolola ngwaga wa 1965 e nna tona kgolo 1966 ebe na tautona wa ntlha wa le ga senene la Botswana mme a kaiwa gore o tsere le ga tseleno le go sena sepe go le go setla mme ya re mo ditsamao ya ngwago dingwaga ra bona tota go na le diphetogo jaaka go ne go bona ditemane go rekiswa nama ya kgomo ko magatsheng a rabo ACC ka nako eneo mme ya re morago ga bona tota dikopore le bonne kere tse ne di kgontsha gore le ga tsenene le kgona go ikemela go dira ditlhabololo mme mo tsatsing la gompieno re utlwile jalo ene molaledi wa tota e bong tautona wa pele wa legatsheng lena la Mozambique e bong Dr. Albert Chisano a na tlhalosa gore ene ba nne le kamano le tautona o wa pele ka nako e le ba party ya freedom ko legatsheng la Mozambique mme a tlhalosa gore ene le motho yo e editseng ko pele a tirisano mmogo ya mahatse a kgalo eneo a dira gore go go nne teng le khotla lena la SADC le ofisi di kgolo tsa lone di mo legatsheng lena la Botswana mme ya re morago ra uta mothusa tautona Res Lambotsogane a bua mo boemong ja ga tautona a tlhalosa gore lehatshe la Botswana le ta tswela le tlotlomatsa seredumo le dikakanyo tsotlhe tse di thailweng
ke tautona wa pele bonse Seretse Khama a bua ka kgao ya unity, democracy, development and self-reliance e le matshego a le gore le ha se le tswa ga ka le a tshegeditse e le matshego a tautona wa pele Seretse Khama a na a busa a itshegedisa ka one mme ga tlhalosa gape gore e ne le motho yo tutileng tsamaiso puso gape a tutile gore mahoko a kgotla a mante wotlhe e le dingwe tse re di utlwileng ka kwano gone ga ke leng teng mo Gaborone ha mabaleng a parlamente makere mo matsatsing a gompieno makere ikhutisa gone ga mme re boele go ntse kgaso kgolo go eleng gore Lucia o emeteng go go tswedisa puisano ya gagwe le Dr. Boga Manatsa. Nta ke go leboge Boti Motswana we tshorentse re lebile ditshwantsho re lebeletsi yone thulaganyo e leng gore e ne tsweletsi tota e tsweletsi gone ka ko dikagong tsa parlamente mo toropokgolo Gaborone e le lone letsatsi la segopotso sa tautona wa pele wa lefatshe la Botswana e le ene Seretse Khama pele ga re ya ka ko ke ne ke nagano le Dr. Manatsa e le motlhatlhelela dithuto wa tsa ditso ko University of Botswana. Dr. Manatsa re ntse re lebile re utlwile dibui ka go farologana di tlhalosa ka ha e leng gore bone ba ne ba itsane le tautona wa pele Seretse Khama ka teng ka ha e leng gore ba mo lemoga ile motho o neng a ntse jang ka nako eo le gone gore tota seabe sa gagwe nnileng mo matshelong a bone mongwe ba e leng gore ba ne ba bua mo tsatsing la gompieko e le ene se bui tota sa tlotla se neng se laleditswe mo tsatsing la gompieko e le ene Dr. Chisano a bua jalo ka seabe se leng gore Seretse Khama o nnile le sone jalo mo kgololesegong ya lefatshe la bone la Mozambique kana re gakologelwa jalo gore ka nako tseo tse leng gore tautona Seretse Khama o na tsa puso e ne le nako e leng gore mahatshe ka bontsi tota mahatshe a Afrika a na le ka tlase ga puso ya bokoloni gongwe o ka itseletsa gone go rakonentella seabe sa gagwe e se fela mo lefatsheng la Mozambique e le mo kgaolong yone ya Afrika e hora hente ke ne boheo I think Chisano o buile gore ka 1973 o ila ta mo Botswana e le gore o tsile go buisana le ba gormente eno e tletse pele ke re Seretse Khama gore ba ka thusang le hatsi la Mozambique but ka ne ke buile la ntlha ene se la ntlha ba takwano ka gore some people ya ka moeteledi wa Frelimo e bong re Samara Mashelo na le kwana ka in the 1960s Seretse Khama ke tsela gore o ne le seabe thata not mo Mozambique mo mahatsi a re ba pile le one ka gore go bulela Botswana go nna a passage for refugees and freedom fighters ba bangwe re ba hosta ine le selo se leng gore se thusitse tsone malola kgolesego a tshwana le bo ZANU bo ZAPU ya ka bone ba bua bo ANC bo SWAPO bo SWANU gore ba kgone go hita ba hele ba bangwe ba ile go bo Russia ba bangwe ba ile go bo China ba bangwe ba ile go bo Tanzania hela jalo jalo ya ka bo Mandela ba hitile go nega even the current vice president of Zimbabwe Chiwenga passed through here and most of them actually I think Botswana inile le sabe sa gore even local African local OAU Organs of African Unity Botswana it was very vocal about the need to be assisted in hosting these refugees and freedom fighters happy ha wila join the frontline state which later became SADC wa 2Cs and then a SADC wa Humpiek wa 1C so we are not part of that frontline state that organization was more into trying to find the lasting peace mo Mozambique mo Zimbabwe Namibia le South Africa miko bohelong ba ile ba khona he was a unifier in the sense that he was able to speak sense to many guys including his friend Oliver Tambo in le gore batho bane ba khona gore ba te gone mo Botswana ba ne some review ya ka ne ke bua ka batho ba tswa le bo Thabo Mbeki ba hitile gone ha when Mandela was arrested going back to South Africa in June 1962 and for your own information the first Politburo meeting the whole meeting wa ANC after the arrest of Mandela was held in Lobazi so go supa gore Botswana inile a passage for all these people and because it was the only independent
reasonable and black majority ruled country then in this region of Southern Africa. A re ka re seo e santse le se leng gore re bona se diragala mo lefatsheng la Botswana. A Botswana e santse le lefatshe le le ntseng jalo le leng gore tota mahatshe a mangwe a ka ikega ka lone. Ke tsela gore most of that the headquarters are SADC di mo go rona. We have participated in different capacities as a peacekeeping mission. I remember in Mozambique. I remember in the 1990s in Somalia. We once in Sudan, and then DRC, I think some few soldiers. We are also in Mozambique right now. So kitsela hore in terms of hela hore ka bangwe ba ka ithuta mo gorona ba ithuta re tire bone mahatsa mangwe ba ta go tsa benchmark, but ga se gore re wetse ga re batante. I think there are certain issues that we also need to gore re bankanya rona le lehatsi ke tsela gore ga se gore ba ithuta mo lona re ithuta mo go ba bangwe hela jalo jalo. Dr. Manathatla re gare le puisano ya rona re lebelele yalo yone the speech e leng gore the keynote address speech that was delivered by the Vice President on behalf of the President of the Republic of Botswana. What stood out for you? I think do say long gore di se ke di utuleng thata tse leng gore I think le ka dinangula e le gore ke motho ona rata meritocracy. Meritocracy is where you appoint people on merit, on capabilities and aptitudes. I think that's what, as I have maybe mentioned, the bureaucratic structure, the bureaucratic system of Botswana then that's why in the 1980s, 1970s to 1990s, Botswana was categorized as a developmentalist state. Because in a developmentalist state, we mean that the bureaucracy is insulated from, the government provides all the mechanism for development, but the bureaucracy is actually in charge of what is happening in terms of the moving development. So in a pragmatic, it was a pragmatist, meaning that despite all the adversities that he faced, and also minority regimes, he stood his ground and was able to, to trade with apartheid regimes. Not that we had a chance, but at least he was able to make sense to those people and other liberation movements, the Baba Muthalohanya. The other issue also that he was just a visionary. He was a visionary leader and foresighted post-colonial leader. And if you can see what made Botswana to be what it is now, it was because of his leadership as a visionary leader. I think we have learned a lot. I do hope that we'll still learn more if only history was to be made a compulsory subject in primary schools and secondary schools so that people can learn more about our leaders in the country. Of course. Dr. Manatha. Emma, thank you so much. Motswana wetso re sa tswa go bogela di tiragalo kgotsa di tsamaiso tse di tsamayang tse di diragalang ka ko parlamenteng mono ga borone e le lone letsatsi le leng gore re gopola tautona wa pele wa Botswana e le mogaka wa lefatshe leno la Botswana tota ise wa Botswana fela mme le mafatshe a mangwe a Afrika ya ka go setse go tlhalositswe gore e ne le motho e leng gore o nnile le seabe se se tona thata mo kgololesegong ya mafatshe a Afrika. Motswana wetso tla re ska ra dia sebaka Joy Muthi wa latela go lenela dikgang ka botlalo e le ka teme ya sekgowa go tswa mo go nna Lushara Masu go fitlha mo nakong e tlang ke go siame. Nngwe ya di ntlha tse neng Seretse Khama a di lebile ga simolola ka gore Botswana ka nako ya teng was amongst the poorest countries in Southern Africa. Actually, it was the third